welcome back everyone. Thank you so much for joining us once again. It's a great Thursday and you have just joined us on EBSe 생활영어. My name is 이현석. Hello, welcome back to EBSe 생활영어. It's a great Thursday. I am Jennifer Clyde. 네, 여러분 다시 함께해 주셔서 반갑습니다. 이번 주에 들어서는요, 우리나라의 다양한 사회 혹은 문화에 관련된 이야기들 또 해보고 있는데요. 자, 지난 시간에 어제 방송에서는요, 우리나라 하면 또 남자들이 꼭 이야기하게 되는 그런 주제에 대해서 영어로 설명을 해봤었죠. Yes, we talked about men, how they are obligated to, how it's mandatory for all men in Korea to serve in the military for 2 years, I believe. That's right. And, well, unless they, have a special reason not to serve in the army or in the military, they have to. They can serve in the Air Force, the Navy, the Marine Army. Corps. Yes. I mean, 2 years, that's quite a long time. That's long. Especially when you're like in your 20s. That's the prime of your youth, right? I know. You know what? Yeah, since you're mentioning that, I do remember when I was going to school, university, college in Korea, I did have a few friends that actually had to, take 2 years off school, of course, to serve in the army. And they would come back when it's time for me to graduate, and they're starting all over again, perhaps as a sophomore or even a junior. Even in college or university, you have to take some time off. 자, 지난 시간은 그래서 우리나라 군복무에 대한 이야기를 간단하게나 설명을 했는데요. 외국 분들이 우리나라 그 의무복무제에 대해서 이야기를 해주면 상당히 또 흥미롭게 이해를 하시고 그러기 때문에 이 이야기도 얼마든지 우리가 영어 말하기 소재로서 좋은 것 같습니다. 지난 시간에 했었던 그러면 문장들 간단하게 먼저 복습을 해보도록 하죠. Okay, let's take a look at the first key sentence to review. It is, Korean men have to serve in the military. 자, 군복무를 하다라고 할 때 serve in the military 하시면 되는데요. They have to. 꼭 그렇게 해야만 한다. 자, 군복무를 해야 됩니다. 모든 한국 남자는 그렇죠? 모든 한국 남자라면은 군복무를 해야 합니다. Korean men have to serve in the military. Korean men have to serve in the military. Got it? Okay, our second key sentence is, it's mandatory for all men. 자, 군복무는 의무이다라는 뜻으로 mandatory 하시면 돼요. They are obligated to, so they have to, right? It's mandatory for all men. 뒷부분 생략된 거는 to serve in the military가 되겠죠? So, it's mandatory for all men. It's mandatory for all men. And finally, our last key sentence is, I served in the Korean Army. 자, I served in the Korean Army라고 했으니까 you serve in the military. 여기에서는 저는 대한민국 육군에서 군복무를 했습니다라는 문장 되겠죠. I served in the Korean Army. 그렇죠. 뭐 해군에서 그 군복무를 했다면 뭐 네이비로 바꿔주시든가 공군은 Air Force, 뭐 해병대는 Marine Corps 이렇게 바꿔주시면 되겠습니다. 자, 이렇게 해서 이제 군복무에 관련된 이야기도 간단하게 해봤고요. 오늘 주제로 그럼 가보도록 하죠. 오늘도 이제 중요한 어떤 사회 어떤 현상이라고 해야 될까요? 네. 사회 문제 중에 하나인데요. 우리나라에 점점 많은 이주 노동자들이 이제 들어와서 함께 일을 하고 있습니다. 거의 한 55만 명 된다고 하는데요. 공식 집계 자체는. A very huge number. That's yes. right. 최근에 비록 아주 최근은 아니지만 최근에 개봉됐었던 영화 중에 반가반가라고 하는 재밌는 영화가 하나 있었습니다. 거기 보면 이제 우리나라 이주 노동자들의 여러 가지 애환이라든가 고충을 또 해학적으로 그리는 그런 영화였었거든요. 보신 분도 있으실 것 같아요. 네. 자, 그 영화 연상하시면서요. 오늘은 바로 이주 노동자, migrant라고 하는 단어 쓰죠. 그렇죠. Migrant workers. Now, why do these migrant workers come to Korea in the first place? I guess because, some of them may think that they can perhaps, earn more money in Korea. Right. Basically, I guess mostly to support their family back home. Exactly. Yeah. Because they can't necessarily find enough work in their home countries. So that's why they come here, and most of them work in factories. But, the money that they get paid here is not that high compared to other jobs that Koreans are engaging in. But there are probably the wage that they get paid is higher than the ones that they would be getting paid back home. That's true. Right. And that's the main reason why they come to Korea and why they go to many other countries to work as migrant workers. Right. So we'll talk about migrant workers, but sometimes a lot of them do work illegally, and that's why they get their rights abused and they're mistreated, and that's another social problem we have to deal with at the same time, right? 자, 오늘은 이주 노동자 어떻게 보면 조금 이런 얘기도 영어로 내가 할 수 있을까 싶지만
좀 좋은 단어들, 쉬운 표현들 몇 가지만 갖고도 여러분이 충분히 의견도 얘기하실 수 있고 이 사회 문제에 대한 이야기도 얼마든지 하실 수 있습니다. Okay, well, let's begin by taking you into our dialogue. 네, 오늘의 토픽이 바로 이주노동자이기 때문에 안지와 태지가 그 주제를 가지고 이야기를 하고 있는데요. 안지가 태지에게 한국에는 이주노동자가 참 많은 것 같다라고 말을 합니다. And then 태지 says, yes, that's true. 맞다라고 하면서요. 주로 공장에서 많이 이주노동자들이 일을 하고요. 그런데 불행히도 뭐 한국에서 불법으로 일을 하는 사람들도 있고 또 가끔은 좀 인권을 침해당하는 경우도 있다. 자, 이런 내용에 대해서 이야기를 나누는데요. 자세히 한번 들어보세요. There are many migrant workers in Korea, right? Yes, there are over 500,000 of them currently. Where do they come from? Mostly from surrounding Asian countries. What kind of work do they normally do? Most of them work in factories. I heard some work illegally, though. Yeah, unfortunately, yes. They get their rights abused sometimes. You mean they are mistreated, right? We need more laws to protect the rights of migrant workers. 자, 이주 노동자에 대한 이야기를 뭐 간단하게나마 여러분이 이런 표현을 사용하시면 다른 이야기도 얼마든지 더 하실 수 있는데요. 자, 안지라고 하는 친구가 이렇게 물어봅니다. There are many migrant workers in Korea, right? 이렇게 평서문의 끝에 right 붙여주면 의문이 됩니다. 맞지? 이렇게 얘기하는 건데요. 자, 이 단어가 이제 가장 중요하겠죠. 원래는 동사 migrate라고 하면요. 한 장소에서 다른 장소로 이동하는 겁니다. 아예 이동을 하는 거죠. 이주하다라는 뜻이거든요. 이거의 명사형이 migration.